ஏஜ் 42 சார். ஸோ ஒரு பென்ஷன் பிளான்ஸுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிபிஎஃப்னு இருக்குது கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில், அண்ட் என்பிஎஸ் இருக்குது, 2 ஸ்கீம் இருக்குது. ஸோ அதில் என்பிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 7.2% அண்ட் பிபிஎஃப் அரௌண்ட் என்பிஎஸ் அரௌண்ட் 8 to 10%. அது பட் ஈக்விட்டி அந்த ஷேரில் போடுற மாதிரி வருது. இட்ஸ் நாட் அன்சர்டின் இது மாதிரி சொல்ல ஒரு ரேஞ்சஸ் சொல்கிறாங்க. பிபிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் 7.2 அரௌண்ட் இருக்குது. ஸோ நான் கன்வென்ஷனலாக சேவ் பண்ணுறது வந்துட்டு ஒரு பேங்க் மூலயமா போனோன்னா ஒரு ஆர்டியில் அரௌண்ட் 7.2% இருக்குது. ஸோ ஆர்டியில் மந்த்லி போட்டுட்டு எனக்கு இயர் ஆன் இயர் 12 மந்த்ஸ் கழித்து அந்த அமௌண்ட் எடுத்து எஃப்டியில் போட்டோன்னா ஒரு எங்கள் அப்பாவோ என்னோடய ஏஜ் பர்சன் ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8% எஃப்டி வருது. ஸோ இந்த கன்வென்ஷன்லேயே நம்மளுக்கு ஒரு 8% எனக்கு கிடைக்குது. இதில் மோர் அட்வான்டேஜ் எப்படின்னா எனக்கு ஒரு திடீர்னு ஒரு லேண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்னா எனக்கு இமீடியட்டாக லிக்விட் பண்ண முடியுது. ஸோ இது பெஸ்ட்டாக இருக்குமா, இல்லை என்பிஎஸ் பெஸ்ட்டாக இருக்குமா, இல்லை பிபிஎஃப் பெஸ்ட்டாக இருக்குமா, இல்லை ஸ்டாக்ஸே வந்துட்டு ஒரு பெட்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டானு சொல்லி எனக்கு வந்து ஒரு பென்ஷனோட ஒரு ரூல் இஸ் திஸ் இன் இன்வெஸ்டிங். நீங்கள் வந்து ஸ்டாக்ஸ்ன்னு பார்க்காம என்பிஎஃப் பார்க்காம என்பிஎஸ் இதெல்லாம் பார்க்காம நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள். விலைவாசி சரியா, நம்ம இந்தியாவில் வந்து விலைவாசி வந்து கவர்மெண்ட் சொல்கிறது 6%. ஆனால் ஆக்சுவலாக நமக்கு தெரியும் என்ன வழி டெய்லி ஏறின்னு இருக்குன்னு. சரிங்களா, போன வருஷம் நம்ம வாங்கின இட்லி தோசை என்ன விலை, இன்றைக்கி என்ன ஆகுதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் கடையில் போகும்போது. இட்ஸ் வெல் ஓவர் 8%. ஸோ நீங்கள் சரியாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இன்ஃப்ளேஷனானது பீட் பண்ணணும். இல்லாட்டா அவங்க 100 ரூபாய் நீங்கள் போட்டிருக்கிறது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக குறையாமல் ஸ்லோவாக குறையுது. இப்போ சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போட்டு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் 5% தரேன் 6% அது ஃபாஸ்ட்டாக குறையுது. வெல் பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன். இந்த 100 ரூபாய் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறான், பட் பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அது மீனிங்லெஸ் ஆகிடுது. இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் சேம் திங். அண்ட் வேர் டஸ் கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான். இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர் வந்து நம்ம பிரசிடென்ட் தான். கவர்மெண்ட்டே வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் தான் போட்டுருந்தான். அவன் போகிறதுக்கு நீங்களே போடலாமே. அது வந்து முன்னாடிலாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு டேக்ஸ் பெனிஃபிட் எப்படிலாம் போட்டு அவங்கள தே கன்வின்ஸ் யூ. வை ஐ டிட் an event in Verizon. அங்கே எல்லோரும் எழுந்து நிற்கிறாங்க, கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க என்னென்னு. சார் டேக்ஸ் பெனிஃபிட், ஹோம் லோன் எடுத்தால் டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இருக்குது. எங்கள் அண்ணன் சொல்கிறது நீங்கள் வீடு வாங்குறதே வேஸ்ட், ஏன்னா விலை அங்கே இருக்குது வீடு விலை. இட்ஸ் அன்ரீசனபிள். இங்கே போய் இப்போ பெசனங்கரில் இது வந்து so called the rich of rich live here in பேர். But do you feel like that? Does this look like a Hollywood boulevard? It doesn't. But the price is like that. You will not be willing to pay. அந்த வீட்டுக்கு வந்து நான் ஒரு 100 கோடி கொடுங்கன்னா நீங்கள் இட் பி லைக் கிரேசி. இதுக்கு 100 கோடி நான் தாய்லாந்து போய் அங்கே நான் துபாய் போனேன்னா என்ன மாரி வில்லா கிடைக்கும் நீங்களே சொல்லுவீங்க. It is not a time to buy. But நம்ம என்ன ஆகணும்னா we get hooked into this thing. Tax benefit இருக்குது. அதெல்லாம் என்னென்னா we justify ourselves. And the reason why you're ready to do in NPS, PPF is you don't want to do the other work of exploring other options. And இன்னொன்று ஆப்ஷன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னா ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ்கியூஸ் I'm older to you. So I understand where you're coming from. நானும் இன்வெஸ்டிங் ஸ்டார்ட் ஜர்னி ரொம்ப லேட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஃபியர், பயம், தெரியாது, அதில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது. ரியலி கற்றுக்க முடியாது, 2 புக்கு படிக்க முடியாது. நான் உடனே எல்லா பணத்தையும் எடுத்து என்பிஎஸ்லேருந்து எடுத்து உடனே போய் மார்க்கெட்டில் போடுன்னு நான் சொல்லலை. பொறுமையாக கற்றுக்குங்க, டைம் இருக்குது. ஓகே, இப்போது நம்மளுக்கு இந்த இன்ஃப்ளேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்பிஎஸோ இல்லை மற்ற பிபிஎஃப் இல்லாமல் இந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸிங் வந்து கண்டிப்பாக இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரைஸ் பீட் பண்ணி வரும்ன்ற மாதிரி அசம்ப்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாக்கில் என்ன பிரச்சனைனா ஃபாஸ்ட்டாக வளராது, பிபிஎஃப்பும் ஃபாஸ்ட்டாக வளராது. சரிங்களா, ஸ்டாக்கில் வந்து இப்போ எனக்கு வீடு வந்து ஐ வாண்ட் டு பை அ ஹவுஸ் இன் 3 years டைம், ஐ வாண்ட் டு பை லேண்ட் இன் 5 years டைம். ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் யூ நாட் மேக் த மனி. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி if you're not earning on the speed, if you're not earning for that speed, you can't buy it. Anyone who says நீங்கள் கோல்டு வாங்கிடலாம் இல்லாட்டா இப்படி பாண்டில் போட்டுடலாம், இங்கே போட்டு அங்கே போட்டு you can make money fast. Let's say நான் வந்து ஒரு 5 yearsல ஒரு 1 crore ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும், but I can only save 50,000 rupees today. Every month I can save 50,000 rupees. I will not reach. It's an unattainable goal. எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்குது. So either you adjust your ஆசை or you have to increase your earning. Increase the earning தான் ஃபஸ்ட் எல்லோரும் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுவாங்க. உடனே என்ன சொல்லுவாங்க, சரி இதோ இருக்கானேம்மா வள்ளுவர், வேலை செஞ்சுட்டு பிரியாணி கடை போடுறேன், பரோட்டா கடை போடுறேன், எங்கள் நைனா ஃப்ரீயாக இருக்காரு வீட்டில், அவரை கடையை பார்க்க சொல்கிறேன். குட் ஐடியாஸ் பட் ஒன்ட் ஒர்க். ஒரு ஏரியா நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பப்பாய்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நான் வந்து பெஸ்ட் நகரில் வந்து I've been coming for almost 30 years. I've seen so many shops there. இப்போ பப்பாய்ஸ் இஸ் a big global chain. So maybe அவன் இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் இருக்கலாம். But you will see it. Businesses come and fail. And the reason why a business fails is there's only one thing you can do at a time. நீங்கள் இந்த வேலையை பார்க்கலாம், இல்லாட்டா பிஸ்னஸ் செய்யலாம். இன்ஸ்டாகிராமில் இப்போ ரீல் அது ரொம்ப ஃபேமஸாக ஓடி இருக்கும். ஒரு ஆள் வந்து ஐடி ஆஃபீஸ்க்குள்ளே போயிட்டு இருப்பான், அவன் சேலரி வந்து 40,000 ரூபாய், வெளில டீ காரன் இருப்பான், அவன் கிட்ட டீ குடிக்கும் போது கணக்கு போடுவான்,
சார் நீங்கள் எவ்வளோ டீ விற்கிறீங்க? 200 டீ. ஒரு டீ 7 ரூபாய் கணக்கு. He's making 4 lakhs. Really? If that guy is making so much money, all of us will be tea sellers, man. That's just a clickbait. It's easy to do these calculations. Compounding part பற்றி பேசிட்டு நம்மளும் சொல்லலாம், நான் ஐடிசி வாங்கிட்டே போயிட்டுருப்பேன், அப்படியே பண்ணிவிட்டு ஓகே 10 yearsல வந்து I'll have 1000 crores. But 42 years you've lived, how difficult it is to be consistent in anything we do. So in the PPF, NPS, returns are very poor. I'll say get into equity market. இப்போ BRICS வந்து பூம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பேங்கிங் செக்டர்ஸ்லாம் வந்து டவுன் ஆகுமா? BRICS வந்து என்னன்னா பூம் ஆச்சுன்னா லைக் டீடாலரைசேஷன் பண்ணும்போது பேங்கிங் செக்டர்ஸ்லாம் டவுன் ஆகும். I think de-dollarization is a stupid idea. Last year Trump has come. He's acting like a crazy person. And that's what Howard Marks also said. நம்ம நினச்ச உலகம் வந்து 8 years நான் வாழ்ந்த உலகம், எங்கள் அப்பா வாழ்ந்த உலகம் போயாச்சு. This is a new world we are living in. Now what will happen here I do not know. But banking as an industry, as an institution will always remain because trade பண்ண முடியாது. I cannot go back to doing barter trade. நான் 2 ஷூ வச்சுருக்கேன், நீங்கள் 2 கோழி வச்சுருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஷூ வேணுமா? We need some intermediary. That may be currency, that may be crypto, that may be whatever. That is happening. I don't think crypto will be. A lot of you who believe in BRICS and believe in crypto, there's 2 big problems. Problem with crypto is it's completely technology based. There's no physicality in it. So yeah, you can argue blockchain, everything, but all it takes is one nuclear bomb to fall, internet collapses. There's no internet, you can't access your crypto. At least gold I can physically stuff it in my pocket, and human beings will always have a fascination for gold, so I can trade with it. Since the beginning of time, gold, for some reason our mind is such that we are wired to think gold is something great. There's nothing in it, but we think like that, so I can work with it. Crypto, that's a problem with crypto. And as far as BRICS is concerned, it's an idea when we get angry with the US, we think of BRICS. But we'll never want to be friends with BRICS because they're run by a bunch of guys who are thugs. So yeah, you get angry with your father, you will want to go out, hang out with your college friend who's a drunkard and who's a drug addict, just to tell your father, see, I don't want to listen to you. That's the way we're looking at BRICS. But if you want to go live in Russia, be under Putin or Xi Jinping, you won't want to. In India, thankfully, we still have a democracy. Okay, I argue with my brother because it gets political with him. You may say whatever. Indians vote. You don't like it? Fight. Every 4 years, 5 years, we get a chance. Now we're getting a chance in Tamil Nadu, it's coming up. You don't like the system. You have an avenue to go raise your voice. Yes, it may not be perfect. I'm not saying it's perfect. But we have an opportunity. In Russia, no. In China, no. Brazil, yes. It's messy, but at least their democracy still works. So why would you partner with someone like Xi Jinping? Suddenly he doesn't like his general, that guy disappears. Russia, the guy's playing, the general who went against him, who almost did a coup on him, suddenly his plane exploded in the air. So for 20 yearsக்கு இதை பற்றி நம்ம யோசிக்க வேணாம். ஸோ தட் பேங்கிங் செக்டர்ஸ் நல்லா சேஃபாக இருக்கும், இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா சார்? அதுதான். No. You are investing in India and you're believing in Indian economy. So you're investing in Indian banks. But of course you have to buy it at value. கடனை முடின்னு வாங்க முடியாது ஒன்று. If I tell you that mic is worth 10,000 crores, you will not pay for it. It's a useful mic, but you won't pay for it. In India, some banks are like that. Because investors do not know who are talking like the way you're talking. They do not know where to invest. So they're just holding 2 safe havens. They feel HDFC is safe. Enna HDFC bank போகாது, India's biggest bank, private bank. இங்கே போகாது, பரவாயில்ல. ஆமாம். So they think அதில் பணம் போட்டால் கோல்டு வாங்க அது மாதிரி. Which is the wrong attitude. But that's why you find companies like Trent, Titan. Because investors don't know. They're worried. Tata's ஒன்றும் பண்ணிட மாட்டாங்க. ஸோ நான் டாட்டாஸ் வாங்கிக்கிறேன். HDFC பேங்க் எனக்கு தெரியும், பெரிய பேங்க், ஒன்றும் ஆகாது, அது வாங்கிக்கிறேன். Same reason why public sector stocks do well. Because you don't know, you're feeling nervous. பணம் கஷ்டப்பட்டு earn பண்ணியிருக்க. Safety. Government இங்கேயும் பண்ணிடாது. I understand that. I would say calm down. Right? If you're feeling like that, buy gold. Right? If you really want safety, buy gold. அதில் தான் சார் நிப்பான் கோல்ட் பீஸா இல்லை டாடா ETF கோல்ட்? ஆமாம், இது வந்து தங்கமயில வாங்கணுமா அங்கே வாங்கணுமா, இட்ஸ் யுவர் பர்சனல் சாய்ஸ். இப்போ எனக்கு என்னென்னா, இப்போ வந்து நம்ம இந்தியன் ஸ்டாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா MRF ஷேர் வாங்கணும் ஆசைப்பட்டா ஒரு ஷேர் வந்து 1 lakh போகுது. அதுவே நான் இப்போ US ஸ்டாக்ஸ் போனால் நான் ஃப்ராக்ஷனல் ஷேர்ஸ் வாங்கிக்கலாம்ல, எனக்கு அதுவும் பூம் ஆகிட்டுருக்கு. அப்போ நான் டிஃபன் காஃபி வந்து இந்தியன் ஸ்டாக்ஸோட நான் US ஸ்டாக்ஸோட அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம்ல.
The US, you want to invest in US rather than 25% நான் India. இந்தியன் ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு 75% நான் யூஎஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்ல. உங்களுக்கு US பற்றி என்ன தெரியும்? இல்லை சார், நம்ம மெகா இங்கே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாக் வாங்க நிறைய தேவைப்படுது. அங்கே ஃப்ராக்ஷனல் சிஸ் மெகா கேப் கம்பெனிஸ் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆமாப்பா, பட் யூ கேன் பை இட் அட் த ராங் ப்ரைஸ். இல்லை லைக் NVIDIA வந்து நீ ஆல் டைம் ஹைல வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் வாங்கினா அடின்னு வாங்கி. இல்லை ஆல் டைம் இல்லை டிப்ல நாங்கள் வரும் இந்தியன் ஸ்டாக்ஸ் பதிலாக. Okay. You're not letting me. You're arguing against me. Okay. The point is not buying fraction. The point is buying value. You're missing the point. You can buy fraction. You can buy full stock. You can buy quarter stock. You can buy a friend who has a stock. But is it of value? I own MRF. If I'm selling myself to you for 100 rupees, I'm of value because I have something which is owned at lakhs. That's what holding companies are, which I did a video on. Bajaj Holding. Right? Company Orey yarum kediyadhu. Ana he's holding a lot of things. Avanga pari sothu irukku. So that is the way you have to see. You have to see I'm buying value. Buying fractional, yes, because you're looking at it as affordability. And you cannot look at buying a fancy gold ring here, I'll buy it there, but I'll buy a small bit over there. You're doing this for growing wealth or for ego saying, hey, I own one Google man. Hey, he has 2 MRFs. I own a bit of NVIDIA. You think Warren Buffett walks around saying, I own 5% Apple? Unless you go flashing it, no one will know. So if that is what your problem is, tell everybody, I have 2 MRFs. Who's going to check your portfolio? No, sir. வாட் ஐம் ஆஸ்கிங் இஸ், இப்போ நான் வந்து என்கிட்ட அமௌண்ட் இருக்கு, நான் காலேஜ் படிக்கிறேன், கவர்மெண்ட் காலேஜ் தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். எனக்கு இப்போ இருந்தே நான் வந்து புக்ஸ் படிக்க இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ண பாப்பா. ஓகே, இந்தியாவில் நீ ஒரு பல கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு நீ பல பணக்காரன். அதுக்கு அமௌண்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் யூஎஸ் ஸ்டாக்ஸ் போகலான்னு சொல்கிறேன். நான் நீ யூஎஸ்கே போக மாட்டியாடா? நீ வந்து இப்போ காலேஜ் படிக்கிறேங்கிற. Let's say 10 years from Donald Trump has made US into a wasteland. You don't going to go to US and you have all your stocks stuck there. What will you do? The only reason I look at investing in the US is if you're going to go settle down there, you need education, you need money there. I've argued this with my team a lot of times. They'll say I want 100 crores, I want 1,000 crores. I'll say, okay, how much will you spend a month, each month? Maximum 2 lakhs. That's what, 24 lakhs a year? How many years will you live for? 50 years? Do the math. You cannot spend that money. A lot of people have a question saying, why do you have Ionian? Why do you charge me so much? I don't charge for myself. These guys are the ones you're helping out. I have 600 kids working for me. I don't need them. I was talking in Verizon. I can replace the whole thing by AI today. I can dismantle my team. My whole team can be in my pocket, working through an AI app, and I can do all my client servicing, and I can milk you guys and be very happy. I don't, because I don't need to. There are 500 people who you guys are supporting by working with me, and those 500 people in turn go back to their families and they support another 5,000, who in turn support another 1 lakh. And most of the people working in my office are first-time employers. No one in their families ever had a job. I know my RMs are terrible. They don't speak well. I say, that's why I come on the call. I give my WhatsApp number and I plead and I apologize saying, yes, I'm sorry my RM wasn't great. We will improve. We're training, we're getting better. That's what future options is. So someone comes out of my school, first time investor, sees alcohol, like trading, options. First time he gets 2 rupees, he makes, he feels very good drinking 1 cup of beer or whatever, then he gets hooked onto it. In my ecosystem, there is no option. There is no futures. Either you invest or you get out. So I'm trying to safeguard my children. So those who join my school, I try and protect you. There is no compulsion. A lot of people think I'm trying to do something. I ain't doing anything, man. I go follow the law. I've got SEBI registered. Whatever needs to be done, I'm ready. And I do think fin influencing is terrible. But I'm in the ecosystem trying to save you guys. So it sounds really nutty that YouTube YouTube based. Yeah, I'm trying to reach out to you. You're the guy going, the reason why I'm doing this is to get you off YouTube. இதெல்லாம் யூடியூப்லேயே பேசிருக்கலாமே, ஒரு லைவ் ஃபீடை போட்டு கேள்விப்பா நீ கேள்விப்பா. வாய் காலையில் வந்து வடிகாத்தால நைஸ் டே, யூ ஃபீல் குட். வீட்டுக்கு போகும்போது யூ ஃபீல் நைஸ், மேக் சம் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். Next question. Swal, I want to thank you, sir, because your brother videos, உங்கள் வீடியோ பார்த்தா ஃபஸ்ட் டைம் 19 இயர்ஸ்லேயே இன்வெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அண்ட் இப்போது எனக்கு வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி பயமே இல்லை சார். லைக் அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட் நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். மற்ற எல்லா ஸ்டாக் மார்க்கெட் பேசுகிறது எல்லாருமே ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லுவாங்க, ஸ்டாக் மார்க்கெட் இந்த மாதிரி கிராஷ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் ஆனந்த் சார் வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் கிராஷ்லாம் இல்லை, நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ணி ஸ்டில் மை போர்ட்ஃபோலியோ இஸ் கிரீன் சார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆல் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் டு யூ ஃபார் தட் சார். அப்புறம் வந்து எனக்கு என்ன, stop looking at your portfolio. My only advice would be that, because like I did in the ITC video, I can buy ITC stock ஒன்னா வாங்கிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம். ஒரு 15 வருஷம் வாங்கினா சம்டைம்ஸ் வந்து அப் 55% இருந்து ஒரு மாதம் கழிச்சு ஐடிசி ஏதோ கூகுள் நடந்து டப்புன்னு வந்து ஒரு 8% மைனஸ் போச்சு. அப் க்ரீனில் இருந்தேன் 55%, திடீர்னு வந்து -8% ரெட்டில் இருக்கேன். நீ எப்படின்னு பார்க்கணுன்னா
இது வாங்கிட்டேன் இவ்வளோ சொத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு ஸ்டாக்கோட ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் பண்ணும்போது லைக் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் சார். ஒரு புக்கை படித்தா அதில் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஆனால் இப்போ ஒரு புக்கில் இருந்து அது ஒரு ஸ்டாக் கம்பேர் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்க மாட்டேங்குது சார். லைக் இப்போ ஒரு ஸ்டாக்கை நம்ம ஆக்சுவலாக கூகுளில் தான் தேடுவோம் இந்த ப்ரைஸ், லைக் இந்த ஸ்டாக்கை போட்டு இதோட ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டாக இருக்கட்டும், பிஇ ரேஷியோவாக இருக்கட்டும், அப்படி இருக்கும்போது அதே அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சு நம்ம புக்கில் கம்பேர் பண்ணும்போது புக்கில் வந்து இன்சைட் இன்ஃபர்மேஷன் லைக் அந்த கம்பெனியோட எம்ப்ளாயீஸ் பற்றி அவங்களோட இதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வரும்போது லைக் நம்ம எந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்கலாம் அந்த ஃபண்டமெண்டலைஸ் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் இதாக டிப்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். தேர் இஸ் நோ டிப்ஸ். அது படிக்க படிக்க உங்களுக்கே ஒரு ஃபீல் வரும். புது ஸ்கூலில் புது காலேஜில் போகும்போது யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன்னு தெரியாது. எல்லாரும் பயப்படுறோம். உள்ளே போகும்போது இந்த கேங்கில் போய் தப்பான கேங்கில் சேர்ந்துட்டோன்னா லைஃப் ஆஃப் ஆகிடலாம்ல. ஸோ அதுமாரி தான் வாட் யூர் ஃபீலிங் இஸ் நார்மல். ஸோ த பெஸ்ட் வே இட் இஸ் லைக் ஸ்கூலில் போய் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு யூ வில் கெட் அ ஃபீல். அவன் நல்லவெல்லாம் இல்லையா, நம்ம ஊர்லேயே வந்திருக்கானா, ஓகே. ஸோ அதேமாரி தான் நிறைய படி, நிறைய ரிசர்ச் பண்ணு. ஹிஸ்ட்ரி படித்தா இன்னும் நிறையா தெரியும். ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆல்வேஸ் ரிப்பீட்ஸ். 1930s நடந்தது தான் இப்போ திருப்பி இப்போ நடக்குது. புதுசாக ஒன்றும் நம்ம செய்யலை. To improve the income, we've planned to do freelancing and also small business. I own a small business, a recruitment firm and offshore மாதிரி ஒரு சின்ன business plan பண்ணியிருக்கேன். And there will be a lot of people in the community, right, in your community. So have you ever thought to connect them all? Like இவங்கெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி அவங்களோட பிஸ்னஸ்லாம் க்ரோ பண்ணுறதுக்கு, this is a huge community. Have you planned, or I don't know, this might be off-road, but see, there are lots of great ideas. Yeah. But I can only do one thing at a time. Yeah. I used to be a graphic designer myself. That's where I started. I used to run a branding agency. I did events. I've done everything. You're right. I create a WhatsApp group which I've created is that community. Only is unfortunately WhatsApp only allows 5,000 people to join. People keep dropping in and out. And a lot of people are complaining saying நீங்க அப்படி போனீங்க, நீங்க மாத்திரம் admin ஆருங்க, எல்லாரும் பேச விடாதீங்க. That's like a fish market. I want all of you to meet, network. This is all. The point of this is also that, like, you may be a graphic designer. He may need a logo. This event, because you listen to Anand, he thinks, okay, you must be like-minded like me, so you meet. But I can't do more than that, because at any given point in time, there's only so much I can do. So I have to pick what I can do, and like what I do, and do that. But what you say is true. If you want to use my platform and create a network for graphic designers or like-minded people to find work with each other, tell me a suggestion, I'll sign up for it, and I'll tell everybody, hey, he's doing this, guys, come on, let's sign up, and whoever needs to network. ஸோ லாஸ்ட் டைம் வெப்சைட் வந்து ராங்காக லிங்காக இருந்தேன்னு சொல்லி நான் ஆரம்பிக்கிட்ட தான் சொல்லியிருந்தேன். என்னோட ஆரம்பிக்கிட்ட அவங்க வந்து அதை செக் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 டேலேயே அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி அதை இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்களா நான் கவனிக்கல. நான் என்ன சொன்னேன்னா, எனக்கு யார் வந்து டேரெக்டாக ஆரம்பிக்க இது பண்ணுறாங்களா, இல்லை வேறு யாராவது என்ன சொல்கிறது, இந்த ஸ்கேமர்ஸ் யாராவது பேசுகிறாங்க, ஏன்னா அந்த லோகோ மட்டும்தான் இருக்குது. Good question. I had a elderly lady whose kids are in the US, who's staying in Coimbatore. She invests 40,000 rupees a year. She wanted me to get on a video call with her to show that it is Vinod's company. The RM is talking is Vinod. I spoke. My RM said, sir, she wants to make sure it's you. I got on a video call with her and said, auntie, it is me. So you tell your RM, I have a doubt, man. Can you ask Vinod to call me? சார், இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குது. அந்த கம்பெனியோட பாண்ட்ஸ்லேயே நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ ஷேர்ஸில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அந்த கம்பெனியோட பார்ட்னர். ஸோ நான் இப்போ அந்த கம்பெனி பாண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து லெண்டிங் பண்ணுறேன், கடன் கொடுக்குறேன். ஸோ அதுக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது. ஸோ இப்போ அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு பேங்க்ரப்சியோ ஏதோ ஆகுது. நான் ஃபர்ஸ்ட் பாண்ட் guy gets depends on the type of bond you bought. You bought a secured bond guy gets paid. Equity you get nothing. ஸோ இப்போ சத்தியம் கேஸ் நடந்துச்சுல, அப்போ வந்து அது டெக் மஹேந்திராவோட மர்ஜ் பண்ணாங்க. ஸோ சத்தியமோட 17 ஷேர்ஸ்க்கு வந்து 2 ஷேர்ஸ் வந்து டெக் மஹேந்திரா கிடச்சி போடுறதுன்னு கொடுத்தாங்க. அதான் கேட்குறேன். இப்போ ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் வந்து ஹிந்துஜா வாங்கினாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து எல்லாமே ரைட் ஆஃப் தானே பண்ணிட்டாங்க. இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே ரைட் ஆஃப் பண்ணாங்க. இப்போ இந்த இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? இந்த எனி கம்பெனிஸ் பேங்க்ரப்சி ஆச்சுன்னா அவங்ககிட்ட பணம் இருந்துச்சுன்னா கொடுப்பாங்களா, இல்லை எப்படி? அது I did a video on this. நீங்கள் போய் கொஞ்சம் கூகுள் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, I've done an entire video. Who gets paid first, who gets paid second, who gets... Equity guy gets nothing. Okay. Technically, what is finally after everybody is paid, what is left, equity guy gets. But if the company is going bankruptcy, that means paname kadayadnu artham. Panam irundha yen bankrupt aporam. Purudha? So equity guy gets nothing. That's why you are a business owner. Okay. You take the risk, but you get the most reward. சரியா, பாண்டில் வந்து உங்களுக்கு 8% 9% தான் வருஷம் தரான். ஆனால் இந்த ஷேர் ஓன் பண்ணிங்கன்னா it has a chance of becoming 100%, as a 150%. ட்ரெண்டில் பார்க்கலாம் நீங்கள். You know, if you're lucky, if you bought Trent in the beginning, you bought ITC for 10 rupees, where is it now? So that's a risk. Reward is huge. The risk is huge. Bonds, the risk is less, so the reward is less. லாஸ்ட் இயர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்.
ஜனவரி ஃபஸ்ட்லேருந்து தேர்ஸ்டே வரைக்கும் 75 days எவ்ரிடே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் 52 வீக் சேலஞ்சுக்குனால. ஸோ அதுக்கு Congratulations to be part of the group. கண்டிப்பாக நான் ட்ராவல் பண்ணாலும் சரி, மார்க்கெட் மேலே கீழே இருந்தாலும் சரி, அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பண்ணிடணுங்கிற தாட், அது கிளாரிட்டி வந்துருச்சு. கொஸ்டின் வந்து டாடா மோட்டார்ஸ் நாட்கோ மாதிரி நம்ம ட்ரஸ்ட் வர்தியாக வாங்குகிறோம். ஆனால் வந்து இப்போ டாடா மோட்டார்ஸ் 1000ல் வாங்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் என்ன தான் லாங் டேர்ம் சொல்கிறாலும் அது ட்ராப் ஆகிட்டே வரும்போது நமக்கு அந்த பயம் இருந்துகிட்டே இருக்குது. சிக்னிஃபிகண்ட்டாக 40% டவுன் ஆகும்போது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்ளம், டாட்டாக்கு வந்து ஜாகுவார் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகணும், நாட்காவுக்கு அந்த அடுத்தது என்னன்னு தெரியல, அந்த டயத்துலையுமே நீங்கள் ஹோல்ட் ஆன் பை மோட் சொல்கிறோம். Exactly what you said about Jaguar happened in 2015. I did a video about that too. Everyone said Tata Motors, gone, Jaguar gone, China sales gone, China down. அப்போது ஜென்ரேஷன்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுறதை விட ஒரு நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸிட் பண்ணிட்டு மனப்புறம் The reason why you're asking means you not study the company. You go see the balance sheet. See what all Tata Motor owns. You're thinking of it only as Jaguar. Jaguar is like Misa. What he walks around doing this. ஒரு நாள் கொஞ்சம் கட் ஆயிடுச்சு, பரவாயில்லன்னு இருக்கான். அவன் பாக்கி இருக்க சதையெல்லாம் நீ பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க. அதனால தான் நீங்கள் வந்து மீசை ஊதிச்சு. சரிப்பா ஊதிச்சு, அதனால அவன் சைஸை பாருங்க, அவன் உடம்பை பாருங்க. டாக்டர் வந்து மேலே தான் மொட்டையாக இருக்காரு, பாக்கிலாம் you will choose them as a bodyguard, right? இப்போ ஒரு நாட்கோ எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது தெரியலன்னா அந்த டைமில் நம்ம வெளியில் வந்து மணப்புறம்லையோ கோல்டுலையோ இப்போ நம்ம இருக்கிற லிமிட்டட் ஃபண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் திருப்பி if you are brave enough, if you know what you're doing. I am for people who absolutely are green like him. I'm not. This is where I want you guys, people who want more should sign up and get personal training with me, because then I look at your portfolio, one-on-one we talk. In this public forum, I say, yes, sell Natco and buy gold. Now, one sir, if I say Tata Motors something, oh, Tata, Vinod Sir saying Tata Motors here, but he's saying sell over there. So that is something private I have to talk to you, assessing your portfolio. But in a public forum, I'm buying Natco. And when I'm saying I'm buying something, people still don't believe me. They send me a screenshot of it. If I send screenshot, one guy will say, you're photoshopping it. Then what do I do? I can't convince you. எனக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த என்னோட இன்வெஸ்ட்மென்ட் டியூரேஷன் ஷார்ட் டர்ம் இப்போதான். It's like every trainer is accused of being on steroids. Not everyone pumps themselves with steroids when they go to the gym, man. Some guys are just naturally big. So basically I have both the bonds and stocks in my portfolio. The bonds, so what is the partition I should keep? So I should keep the 50% as bonds and 50% as again stock? This is depending on your situation. So at my age, I'm 28 right now. I'm feeling like okay, I feel the stocks can be a little more because I have the age to take the risk. If you have a lump sum, buy a bond, take the interest, invest it in stock. Okay. This is the current situation the market is in. Okay. If you have a lump sum, if you have only small bits and pieces, put them in the market directly. You don't have to collate them and buy a bond. If you have equity, you don't have to sell your equity and make it into a bond. If you're getting a lump sum, let's say you get some Diwali bonus 1 lakh, buy a bond. Don't put that in equity. And make sure you have health insurance, you have term insurance, and you have some gold. Don't take loans. Second question is like when you want to sell, like let's say I'm buying a house, then I'll sell. Is it selling is depending on my needs, or else selling is depending on the market or anything? Can be both. No, when you have to actually sell, whenever I when you hear some bad news about a company, the owner has become a terrible guy. The tyrant has taken over the business. That is a different story. What I'm asking is like, let's say you have a good portfolio, you want to buy something, you want to buy a house for yourself. That time is the good time to sell, even though it's good valuation. Even if I need That's it. a personal choice, na? How can I That's tell you? what You come and ask me, that girl looks very nice, sir. Should I go say hi to her? Basically, will she like, be my wife? See, Do you think we'll have good children? I'll be like, I don't know, boss. Let's go together and find out. That's the crucial part. Like I feel like I'm saving for more than 20 years. You think from now? I'm 48. I just want to spend on it. Yaar. It's all hypotheticals. We can spend a whole day. I can sit under the beach with you, hold hands, and talk about hypotheticals. If a tsunami comes, if an asteroid comes, No, like, when will I be selling it? That's up to you. So when I need it, I guess so. Because if you need it, you need it. No, basically, in your videos, you will say never sell it. That's because if I like you try to hold it a lot. Minute I whisper an iPhone looks good, all of you be like, I want one. That's the problem. If I give you an option, see, when I'm saying be on a diet, the trainer says, don't eat, don't eat, don't eat. We're all eating sweets. We all sneak in. Have one laddu here, festival, birthday cake, eat. Trainers like, hey, don't eat, lah. You're eating. Right? I'm giving analogies because it's easy to understand. So when I say don't sell, people are still selling. சிலருக்கு ஆசெட் கிடைக்கும் போதே டாலராக தான் கிடைக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடி பர்சனுக்கு ஆர்எஸ்வி கிடைக்கும். எனக்கு ஆர்எஸ்வி கிடைச்சப்ப நான் வந்து ஆரம்பத்தில் ஜாப்பனீஸ் ஸ்டாக் வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப நாள் ஏறவே இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு நான் செமிகண்டக்டர் மூவ் பண்ணேன். ஐ காட் அ ஹியூஜ் ப்ராஃபிட். அதுக்கப்புறம் நான் அதை மறுபடியும் என்னோடய செமிகண்டக்டர் ஐடி கம்பெனிலே இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன்.
நான் ரீசெண்டாக நேஸ்டாக் டவுன் ஆனதில் அதுவும் டவுன் ஆகிடுச்சு. ஆனால் பின்னாடி வந்துடும்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ யூஎஸில் எப்படி ப்ளே பண்ணுறது? யூஎஸில் சேஃப் ஹேவன் பாண்ட், யூஎஸில் சேஃப் ஹேவன் பார்த்து அப்படி ஒன்றும் கிடையாது. வித் ட்ரம்ப் ரைட் நவ் ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது. Tariffs the way it's going. Yeah, my advice to you in US is if you know what you're doing, invest. If you do not know what you're doing, please don't invest. Like you're in software background, IT background, semiconductor background, so you know the cycles, you understand the business. If I ask you to buy a mattress company, you'll be like, hey, I don't know anything about it. So in US, if you're doing, that's the same thing I said in a video. If you have someone in US who knows the lay of the land, you can trust them and invest. சார் என் பேர் சலீம். எனக்கு 56 வயசு ஆகுது. இப்போ தான் நான் ஸ்டாக்கில் கொஞ்சம் போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஒரு 30-40 ஸ்டாக் போகிறதோட ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு 10 ஸ்டாக் எடுத்து செலக்ட் பண்ணி அதுவே போட்டுட்டா போதுமா? நீங்கள் என்ன ஸ்டாக்கில் போடுறேன்னு அர்த்தம் இல்லை சலீம். நான் தூக்கி குப்பையில் போட்டுட்டு அப்புறம் நான் குப்பையில் போட்டேன் எல்லாத்தையும் சார் சொல்லுது. தென் பட் மை அட்வைஸ் வுட் பி ரிசர்ச். டிஃபன் காஃபியில் போட்டுருக்கேன். ஐ எம் ஹோப்பிங் அப்படியே வெட்டி போடாமல் இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுறீங்க. அவர் சொல்ல கம்பெனி படிங்க. அதை பற்றி தமிழில் அந்த புக் கிடைக்குதா சார்? தமிழ் அவர் புக்கெல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது நம்மக்கிட்ட, அப்படியே ஒரு 2-3 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன். கடன் கிடையாதுல்ல? இல்லை. அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இது பண்ணிவிட்டு நான் பாண்ட்ஸில் போட்டு அதை ரீசன் சரியா வித்துட்டு நீங்கள் பாண்ட்ஸில் போடலாம். கடன் கிடையாது, பணம் தேவையில்லைன்னா இப்போ எதுக்கு அதை விற்கிறீங்க? உங்களுக்கு 56 வயசு ஆகுது, குழந்தைங்க இருக்காங்கல்ல? ஆமாம், உங்களுக்கு பணம் தேவையா? இல்லை, பசங்களுக்காக தான். அது இந்த கரண்ட் என்வாயர்மெண்ட்டில் போய் நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க அந்த வீடு 10 கோடிக்கு போகும் அந்த என்னோடய வீடு. நீங்கள் மார்க்கெட் இறங்கும் போது ஓஎல்எக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அப்படிங்களா? 10 கோடியா? நான் 2 ரூபா தரேன், எடுத்துக்கிறீங்களா? அம்மா உங்களுக்கு உடனே அதிர்ச்சியாக இருக்கும், தூக்கி வாரி போடும். நீங்கள் அதோ ஒரு கனவு கண்டிருக்கீங்க, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த வேல்யூ இருக்குது, பக்கத்தில் இருக்கமா அது விற்றான், கனவு கண்டுட்டே இருங்க. உங்களுக்கு பணம் தேவும் போது அப்போ விற்றுருங்க. இப்போ அதை விற்றுட்டு இல்லாட்டா யாராவது இப்போ வாங்க ஆல்ரெடி இருக்காங்க, பயங்கரமான வேலை ரேட்டுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா அப்போ விற்றுருங்க. அதை விற்று பாண்ட்ஸில் அந்த மாதிரி. Yeah, you can. If someone is willing to pay the price you want and you're sure you don't need that property, these things you should take time and decide, not based on a YouTube video. This is something you should take some real time to decide, and other people in the family அவங்களோடலாம் பேசி ஒத்துமையாக டிசைட் பண்ணுங்கள். I don't like buying properties for the simple reason, ஏன்னா எனக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. எனக்கு தெரியும் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது எங்கள் அப்பா வச்ச போன நிலத்தை விற்கிறதுக்கு எங்கள் அண்ணனுக்கும். அதனால தான் ஐம் அகேன்ஸ்ட் ரியல் எஸ்டேட். ஒரு வீடு எங்கள் தாத்தா சொல்லுவார், உனக்கு ஒரு வீடு இருந்தால் போதுண்டா, அதை வாழ போகிற அவ்வளோதான், சும்மா எல்லா இடத்துலையும் போய் வீடு வாங்கியிருக்காது எங்கள் தாத்தா சொல்லுவார். ஜஸ்ட் ட்ரூ. ஏன்னா நான் அதுமாரி வீடு எல்லாத்தையும் வாங்கி கணக்கு வீடு வாங்கி வச்சு போகிறேன், நான் கண்ணு மூடிட்டேன். என் பையன் அந்தந்த இடத்துல போய் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் ஆட்டணும், அந்தந்த இடத்துல போய் ரெண்ட்டுக்கு ஆளை பிடிக்கணும். I won't leave. என் குழந்தைக்கு I'll only leave them liquid wealth. So if they want to live in US, they want to live in Dubai, they want to live in Singapore, wherever they can take it and go. It's easy to split. நீ ஒன்று நான் ஒன்று. இதே ப்ராப்பர்ட்டினா இந்த பக்கம் நீ முன்னாடி பக்கம் நான் பின்னாடி பக்கம். ஸோ அந்த தலையத்தை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நான் கேப்டட். சார் ஹாய் சார், என் பேர் ஹரி. என்னோட கொஸ்டின்னா, நீங்கள் மார்க்கெட் சுச்சுவேஷனில் க்ரீட் அண்ட் ஃபியர் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எப்படி? ஃபேஸ் எவ்ரி டே மேன். அப்படியே நித்யானந்தாவே அப்படிலாம் இல்லை. எவ்ரி டே, ஈவன் நவ் இன் தி மார்னிங் ஐ லுக் அட் அ ப்ரைஸ், ஐ ஃபீல். அது ஓவர் கம் பண்ணுறது எப்படி? ஏதாவது யூ கான்ட் மேக் இட் யுவர் ஃப்ரெண்ட். கீப் இட் anxiety, sit down. If you have seen, there's a famous movie made, I forget who the director is, of Shankaracharya. And in that movie, he'll have 2 companions throughout the movie, till the day he dies. When those 2 companions go away one day, he finally also decides to die. I think that's fear and wisdom. So make them your friends. Tell anxiety. Even right now, I have anxiety standing in front of this crowd, everyone looking at me, feeling anxious. It's normal. What if I faint? What if I fall? What if something happens? What if everyone thinks I'm an idiot? It's normal. சார் நான் லாஸ்ட் 1 இயராக இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க ஆரம்பித்ததே நம்ம மணி பேச்சு தான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த 1 இயர்க்குள்ளே இந்த ஆக்சிஸ் பேங்க் ஸ்டாக் பற்றி சார் ஒரு நாள் பேசியிருந்தார். அதில் எம்ப்ளாயிஸ் சரியாக ட்ரீட் பண்ணுறதில்ல, ஸோ அதனால் அந்த பக்கம் போகாதீங்க அப்படின்ட்டு இருந்தார். இப்போ இந்த 10-15 டேஸ் அந்த பக்கெட் கான்செப்ட் வந்திருக்குல்ல நம்ம ஏஎன்ல, ஸோ அதில் ஆக்சிஸ் பேங்க்கும் இருக்குது பார்த்தேன் அதில். ஸோ அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புக் வேல்யூ 2 times இருக்குது அதில். ஸோ பிஇயும் 13-15 இருக்குது. ஐ அக்ரி. ஆக்சிஸ் பேங்க் நீங்கள் சொல்கிறது உண்மை. அண்ட் திஸ் கொஸ்டின் ஐ பீன் ஆஸ்க்ட் பை லாட் ஆஃப் பீப்பிள். நீங்கள் மாத்திரம் இல்லை, ஆனந்த் சார் அப்படி சொன்னார் அந்த வீடியோவில். இப்போ இங்கே போட்டிருக்கீங்க அந்த வீடியோ வரும்போது there's a lot of back story to it. Okay. சரிங்களா? ஸோ he spoke for that. Anand not buying it. He's buying other things. Okay. சரிங்களா? Like I share every day with you guys. நான் என்ன வாங்குறேன்? I've never bought Axis Bank. So yeah, my brother's buying his own things. He doesn't share, but I share. So we give you an option. Okay. So Albin, Sheikh, Trader, அவங்களாம் உங்களுக்கு தெரியும்னா அவங்க இதில் வேல்யூ இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு இது நல்ல பேங்க்கு பார்க்கலாம். ஓகே. அன்றைக்கி வேல்யூவில் இல்லை, இன்றைக்கி வேல்யூவில் இருக்குது. அண்ட் another thing, ஆக்சிஸ் பேங்க்கில் மேனேஜ்மெண்ட் மாறிண்டே இருக்கும். ஓகே. இருக்க மேனேஜ்மெண்ட் மோசமாக இருந்தாங்க, அவங்க வெளில போயிட்டு இப்போ நல்ல மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுன்னா
சேம் திங் வித் IndusInd பேங்க். ஓனர்ஸ் வந்து ஹிந்துஜா, அவங்க வந்து இஸ் பிஹைண்ட் த பேங்க். இந்த கரண்ட் கிராப் ஆஃப் லீடர்ஸ் தான் ப்ராப்ளம். அவங்களும் ஆர்பிஐ சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. அவங்களும் ஆர்பிஐ ரொம்ப நாள் சண்டை போட்டுருக்காங்க. இப்போ அது அசிங்கமாக இப்படி போய் நிற்குது, தெரு சண்டையாக நிற்குது. நமக்கு வந்து இன்வெஸ்டாக பார்க்குறது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. உங்களுக்கு தைரியம் இருக்கணும். ஹிந்துஜா யாருன்னு தெரியும், அவங்ககிட்ட இவ்வளோ பணம் இருக்குன்னு தெரியும், IndusInd பேங்க் ஹிஸ்ட்ரி தெரியணும். அவன் வந்து 10 வருஷம் வச்சுக்க போகிறேன், 15 வருஷம் வச்சுக்க போகிறேன். 10-15 வருஷத்துல வந்து இந்த ஆர்பிஐ ஆள் இருக்க மாட்டான், அந்த சிஓ காரனும் கண்ணு மூடிட்டு போயிருப்பாரு. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஜட்மெண்ட் கால். நான் வாங்குன்னு சொல்லலை, வாங்காதுன்னு சொல்லலை. But I'm telling you that's an option. It's been a great day. We'll meet again next weekend somewhere. So thank you guys. Thank you for all coming.